Warm good morning to all, dear friends. Today we are discussing comprehension textual passages. That is, in every question paper, this is the first item. There will be a passage or paragraph from our textbook, from the reader, from any of the stories or any of the lessons, prose lessons in our English reader. How can we attend such questions? That is what we are going to see. Now let us see the first question that appeared in 2016. But there is a problem, that is, then Vanga was the first unit, now it is in fifth unit. Okay, somehow I included the questions here because to see just the type of questions that may appear, right? First one is, write a short description of grandfather concerning Makarich. You are asked to write a short description, right? Next one is, what did concerning Makarich do during daytime and at night? Serious, that is about a piece of information which is there in the passage. അതിലുള്ള കാര്യം അതുപോലെ ചോദിക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതാൻ പറ്റും. I see described in the passage as also another description. Next one is, pick out a word from the passage that means skilled at doing something. See, that question is focused on vocabulary. That is, one word can be asked, antonyms, synonyms, expressions, idioms, and certain lines. All these lines and expressions, that is to locate the idea, but all this can be asked. You're skilled at doing something, one word for it is adept, it is there, and somehow you just read the questions and find out what types of questions are there, right? And how do you attend these type of questions? You have to read the passage paragraph twice or thrice, then read the questions, again revisit the paragraph. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല, ആദ്യം നല്ലോണം പാരഗ്രാഫ് ഒന്നിട്ട് വായിക്കണം. ഒരിക്കലും ഓവർ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ട് തെറ്റിക്കരുത്. പേപ്പർ വാല്യുവേഷനിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ ഭാഗത്തുള്ള എബവ് 75 ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പോലും തെറ്റി കാണുന്നത് നമുക്ക് സങ്കടമാണ്. കുറച്ചൊരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ വരിക. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ചെയ്യാവും. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ചോദ്യം നല്ലോണം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിനെ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ എഴുതാവൂ. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നൗ ലെറ്റ് us move on to the next year's question. See, read the excerpt from Project Tiger and answer the questions that follow. Please read on this. From nowhere appeared a little dwarf, followed by another man carrying a hairy dog skin. Then, to my perfect amazement, the dwarf went down on all the fours on a chalk mop on the floor, just like an animal, and the dog skin was draped over him. Then he crawled from one mark to another, and the cameraman got busy with the lights. It finally dawned upon me that this dwarf was paid to be the dog standing. അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി, എല്ലാ കാര്യം മനസ്സിലാവണം കേട്ടോ. ഓൾ ദ സൈഡ്സ്, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൈന്യൂട്ട് idea, minute thing should be there in your mind. Okay, clear? Now let us see the questions. Satyatra witnessed a strange incident in film shooting. What was it? Try to do it yourself. It is there in that passage, but you have to write in your own language. അങ്ങനത്തെ ചോദ്യമാണത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? What was the dwarf draped over with? The exact answer is there. It is a factual question, it is there. You have to simply pick it and write it, right? What was the cameraman doing? That too, it is there, but you can write it in your own language. How the dwarf moved from one mark to another? This is just like the second question. It is there as it is. The answer is there as it is. Find out the expression from the passage that means a substitute. A question focusing vocabulary, right? Okay, now have you completed writing? Yeah, now let us discuss. The passage is there with you, that's why I am not showing it again. Now let us discuss the answers. Satyatra witnessed a strange incident in film shooting. What was it? എന്തായിരുന്നു ആ വിചിത്രമായ സംഗതി?
A dog was working as the standing of a dog in a Hollywood film. ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക. ഇതേപോലെ അതിലില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആവുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. വാട്ട് വാസ് ദ ഡോഗ് റാപ്ഡ് ഓവർ വിത്ത്? കറക്റ്റ് ചോദ്യം ഉത്തരം അതിലുണ്ട്. എന്താണ്? എ ഡോഗ് സ്കിൻ. ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് വാസ് ദ ക്യാമറാമാൻ ഡൂയിങ്? It is there in another words, but you can write it as it is. Otherwise, you can write it in your own words. That is, in the passage you can see he was busy with the lights. Otherwise, it is in your own words you may write the cameraman was arranging the lights. Okay. Now, how did the dog move from one mark to another? Answer is there as it is. The dog called from one mark to another just like an animal. Find out expression from the passage that means a substitute. What's the word for substitute? Pagarakaran. That is stand in. Yes, I think you got 5 score, right? Now, next question. 2018. Read the extract from the story The Snake and the Mirror and answer the questions that follow. You read it yourself. I am reading it if it is not in a apprehension that it is not clear to you, but you have to read yourself, right? It was a hot summer night about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that Rex and I shared the room. I took out my box of matches and lighted a kerosene lamp on the table. The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were meager. I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. This is the passage. Okay, read it. Shall we see the questions? First question. What idea do you get about the time and weather from the passage? What about the setting? Okay. What familiar sound did the doctor hear when he opened the door? Identify the sentence which tells you about the doctor's financial status. Why is it said that the doctor shared the room with the rats? I had just set up medical practice. Begin the sentence with medical practice. Okay, dears, do it yourself. You pause and do it yourself. And note the types of questions which are here. Okay, done it. Now let us see the answers. First question is, what idea do you get about the time and weather from the passage? ടൈമിനെ കുറിച്ചും കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആശയം എന്താണ്? വാട്ട്സ് ദാറ്റ്? The time is 10 o'clock and the weather is hot summer night. Hot at night it's time. This is weather, hot summer, right? Okay, what familiar sound did the doctor hear when he opened the door? He thought it was sound of rats. May or may not, or might not be, but in the beginning we feel like that, so we can write that like that. He thought it was sound of rats. Okay, identify the sentence which tells you about the doctor's financial status. അത് ആപ്റ്റ് സെന്റൻസ് എഴുതണം കേട്ടോ. അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തികാവസ്ഥ കാണിക്കുന്ന ആപ്റ്റ് സെന്റൻസ്. See, I had just set up medical practice. ഇതുവരെയുള്ള ആശയങ്ങളാണ്, ഈ സെന്റൻസ് ആണ്, അറിയാലോ. Why is it said that the doctor shared the room with the rats? നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യമാണ്, നിങ്ങളെ ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആശയം ഉണ്ടാണെന്നുള്ളൂ. There were many rats in his room and they lived there with freedom. അദ്ദേഹത്തിനുള്ള എല്ലാ ഫ്രീഡം റാറ്റ്സിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. I had just set up medical practice. Begin the sentence with the medical practice. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലാംഗ്വേജ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെറുതായിട്ട് സൂചന തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മളിതൊന്നും കൂടി പഠിക്കില്ല, കാരണം പഠിക്കും, പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു ബിഗിൻ ദ സെന്റൻസ് വിത്ത് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ്. എന്താണ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ്? ഐ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ഹാഡ് ജസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് വെർബാണ്, മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട് തുടങ്ങാനാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ദിസ് സെന്റൻസ് ഇൻ ടു പാസീവ്. നമ്മൾ പാസീവ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. അത് റെഡി അല്ലേ?
ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബേജാറാണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ലോൺ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഹാഡ് ജസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് എന്നാണ് വേർബ്. ബീൻ്റെ രൂപമൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. പെർഫെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഹാഡിന് ശേഷം ബീൻ വെച്ചാൽ അത് എന്താവും അറിയാം, അത് പിന്നെ ബി3 ഉണ്ടാവും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാറ്റേണ്ടതില്ല. ഹാഡിന് ശേഷം ബീന് വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം അതിന് വരിക ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ബീൻ സെറ്റപ്പ് എന്നാവും. പിന്നെ അവസാനം ഏജന്റ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഐ എന്നല്ല പറയാം, ബൈ മീ എന്നാ പറയാം. അപ്പം അങ്ങനെ വരിക മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ബീൻ സെറ്റ്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ മെയിൻ വെർബിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ്റെ ഇടയ്ക്കാ വെക്കുക ഈ പ്രയോഗത്തിൽ റീസെൻ്റ്ലി എന്ന് അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ. റെഡി അല്ലേ? ഇപ്പം ഒന്നും കൂടി, മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ബീൻ സെറ്റപ്പ് ബൈ മീ. ഓക്കെ, മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ബീൻ സെറ്റപ്പ് ബൈ മീ. എന്നാൽ പിന്നെ പരിശോധന, അതായത് പരിശോധന എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന സെൻസ് ആവും. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, medical practice had just been set up by me. A piece missing, you don't worry, right? Okay, I think it is clear. Yes, clear. See one more example. I have completed my work. How can you begin the sentence with work? Work has been completed by me, right? Okay, clear. Now let us move on to the next question. Last year's question. See, read the excerpt from Adventures in a Banyan Tree and answer the questions that follow. Ready? Yes. In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, gossiping rosy pastures, and parrots and crows squabbling with each other all the time. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place on the road. Halfway up the tree, I had built a small platform on which I would often spend the afternoons when it wasn't too hot. I could read there, propping myself against the bole of the tree with the cushions taken from the drawing room. Treasure Island, Huckleberry Finn, The Mowgli Stories, the novels of Edgar Rice Burroughs and Louisa May Alcott made up my bag of very mixed reading. Read it yourself, yes. Okay, shall we read the questions? First one, when would birds flock into the branches of the banyan tree? When is the question word? Then it is clear that is about some time, right? A word in the passage means noisy choral. Identify the word. A question based on vocabulary. What the boy do while sitting on the platform on the banyan tree? How the banyan tree become the noisiest place? Name the books that gave the boy the mixed reading experience. Try to do it yourself. Try to attend the questions. Ready? Shall we see the answers? First one, when would birds flock into the branches of banyan tree? What's the answer? In the spring, in spring season, you know. Next, a word in the passage means noisy choral. What's the word? Right, squabbling. What the boy do while sitting on the platform on the banyan tree? എന്താ കുട്ടി ചെയ്തിരുന്നത് അറിയാലോ, പറയാം. The boy would read books. Had the banyan tree become the noisiest place? You know, during the fig season, all kinds of birds flock into branches and squabbling with each other. So the banyan tree became the noisiest place. Okay. Next one. Name the books that gave the boy the mixed reading experience. You know the names of the books. Okay, right? You please try to
compare your answers with this one. Okay, clear dears? Now I think you have got a clear idea about these types of questions. So practice more. You select some paragraphs and try to make some questions and try to answer them. In that way you can follow. We will do many examples just like this in the coming days. Somehow, thank you for watching. Meet you again. Till then, goodbye.